Hello everyone, this is Crystal. Welcome to our German lessons for A1 level. In this video, we will learn how to bid farewell in German. Abschied. Abschied. To say goodbye to your loved ones and friends in German, you say Tschüss. Tschüss. To say goodbye in a formal conversation in German, you say Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. And to say goodbye before ending the call, you say Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. There are other ways to bid farewell in German for both formal and informal conversations. Example: before leaving your shift at night, you say to your colleague, Gute Nacht, Frau Pallen. Gute Nacht, Frau Pallen. Or, before going to sleep, you say Gute Nacht to your loved ones. Other ways are Bis später. Bis später. Bis bald. Bis bald. Bis gleich. Bis gleich. Bis morgen. Bis morgen. And bis dann. Bis dann. Here's the overview for this lesson. Thank you for watching this video. To support us, can you like and subscribe? Thank you. Tschüss!